ni minggu 11. Tak nampak lagi nampak dah. Okay, so sebab kita ada sejam je, dah 9.20 pun. Sorry ada masalah sikit. Okay, so yang ni dah lah. Alright, so just nak recap. Okay, I just want to recap what we learned before our holiday. Right, this is aneuploidy. Okay, aneuploidy is the condition when the diploid cell, the 2N gains or lost one or more chromosomes. Okay, so it involve non-disjunctions. Okay, involve non-disjunction on specific individual chromosome only, and it can occur in autosome or chromosome number, okay, or sex chromosome. Okay, dia boleh berlaku dekat autosome iaitu chromosome pair 1 until 22 or chromosome number 23. And it can occur in male during spermatogenesis, which is during production of sperm or during production of ovum. So there are two types of aneuploidy, monosomy and trisomy. Monosomy is the condition when one chromosome is missing. Okay, one chromosome is missing from diploid cell. So one chromosome, this is a diploid cell or diploid organism. So one chromosome is missing. So how this happen? It happen when abnormal gametes N-1 fertilize with normal gamete N. So what happen? It will produce abnormal zygote 2N-1. Okay, that is monosomy. And trisomy is the condition when the one chromosome is gained or added for a diploid cell. Sorry, not for, it is from. Okay, 2N is added. Okay, the diploid cell, we have diploid cell and one chromosome is gained or added into the diploid cells. So this happen when abnormal gamete, still abnormal gamete, but for this case, it has extra one chromosome and it will fertilize with normal gamete N. And then it will produce abnormal zygote 2N+1, right? So that is trisomy. Okay, so this is non-disjunction. I already explained it to you. And what we're going to discuss today is this one. Okay, we only have plus minus 30 minutes. So I'm going to discuss this thing, aneuploidy. Aneuploidy. Wait. Aneuploidy. All right, so monosomy, trisomy 21, Down syndrome, sex chromosome number, monosomy, Turner syndrome, Klinefelter, triple X super male syndrome. So if the aneuploidy occur in autosome, we have monosomy 21 and trisomy 21, which are also known as Down syndrome. But if the aneuploidy or the monosomy, trisomy occur in sex chromosome number, it can lead to Turner syndrome, Klinefelter, triple X or super male. Okay, so kita tengok dulu next slides. Okay, dia nak ceritakan how Klinefelter is produced. Okay, so abnormalities in the sex chromosome number. So abnormalities in the sex chromosome number. So when we talk about sex chromosome number, we talk about chromosome number 23. So the XX or the XY. So during spermatogenesis, which is during the production of sperm, okay, during the production of sperm, if non-disjunction occur during meiosis 1, okay, non-disjunction occurs during meiosis 1 or 2, sperm will have abnormal sex chromosome. Okay, so if non-disjunction, for this case, kalau non-disjunction occur during meiosis 1 or meiosis 2, the sperm, okay, sperm lah, yang ni lah, contoh yang ni adalah sperm. The sperm might have XX, XY or YY. Sepatutnya yang normal sperm ada X ataupun Y sahaja. This is normal. N. Okay, N. Alright. But for this statement number 1, point number 1 ni dia cakap bila non-disjunction occur during meiosis 1 or meiosis 2, sperm will have abnormal sex chromosome. So it's either have XY, okay, dia akan jadi N+1, extra satu. Ataupun XX, extra satu.
ataupun ada lagi YY, extra satu, N+1. So itu adalah abnormal gamete, abnormal sex chromosome. So if the abnormal sperm, katakanlah kita ambil contoh yang ini. Alright, sorry. Kita ambil contoh XY. If abnormal sperm XY, okay, N+1 ni, this N plus, apa dia? Asal mana dia pergi? Ni. Okay, katakanlah kita ada N+1. Okay, N+1, N+1 fertilize. Okay, if abnormal XY, fertilize dengan normal ovum. Normal ovum yang ada X. Ni normal, X saja. Okay, ovum mesti X. Ovum tak boleh Y. Okay, sebab ovum dia X kromosom kan. Dia XX. So kalau ovum X. Kalau lelaki X atau Y dia akan bagi. So if the abnormal sperm XY fertilized with normal ovum X, Klinefelter akan, apa saya buat tambah lah. Okay, we will get X, we will get XXY. So kita akan dapat abnormal zygote, which is the Klinefelter syndrome. Okay, Klinefelter syndrome. Alright, so this is the explanation. Okay, this is the explanation. So macam mana dia lukis? Okay, macam mana awak nak explain in terms of a lukisan? Alright, so this is spermatogenesis during mysis 1. Okay, this is this is spermatogenesis during mysis 1. So you can see that during this spermatogenesis, okay, the homologous chromosome cannot separate. So awak kalau untuk lukis awak kena tulislah, awak kena label. So label yang ni, sel ni adalah 44. 44 tu adalah autosome. Okay, autosome. XY tu adalah sex chromosome. Non-disjunction occur during mysis 1. So the homologous chromosome cannot be separated. So bila tak separate, satu sel akan ada dua-dua macam ni. Okay, dia akan ada dua. Dia akan ada XY. Patutnya Y pergi sini. Tapi tak. Sebab apa? Sebab ada berlakunya non-disjunction. Alright. So this cell akan jadi kosong. Kosong lah sini. Dia tak ada sex chromosome. Dia tak ada X, dia tak ada Y. Okay, dia tak ada sex chromosome. So during mysis 2 tak ada non-disjunction, maksudnya berlaku disjunction. Dia boleh pisah elok je. Okay, tak ada masalah. Tapi masa mysis 2 still dia ada XY kat sini. Sebab apa? Sebab non-disjunction dah berlaku during mysis 1. Okay, bila dah berlaku during mysis 1, mysis 2 pun dia akan affected. Okay, tapi dekat mysis 2 tak berlaku non-disjunction. Tapi dia dah silap dah. Patutnya sel hanya ada sperm, patut ada X atau Y sahaja. Tapi sekarang ni sperm ni dah ada XY. Dalam satu sperm sekarang ni dah ada XY. Dah silap. Dah berlakunya non-disjunction. Okay. So what happen is, this is the final product. This is the sperm. Okay, this is the abnormal sperm, XY. Okay, XY. 22 adalah autosome, XY adalah sex chromosome. Yang normal patutnya tulis macam ni saja. 22 plus X ataupun 22 plus Y. Itu yang normal. Okay, itu yang normal. Alright. Katakanlah yang tak normal, okay, yang tak normal dia akan tulis macam ni lah. Abnormal sperm, 22 plus XY. So this is the abnormal sperm, the abnormal gamete. So when it fertilized with normal ovum, which is 22 plus X fertilized, it will produce abnormal zygote. Okay, and it will produce Klinefelter syndrome. 44 plus XXY. X orangnya datang daripada ovum, satu lagi X daripada the sperm, and Y also from the sperm. Okay, so dapatlah Klinefelter. Cara tulis Klinefelter K wajib huruf besar. Okay, sebab nama term K ni wajib huruf besar. Alright,
So that is spermatogenesis during mysis 1. Non-disjunction during mysis 1. Alright, this is spermatogenesis and this is non-disjunction during mysis 2. Kalau kita tengok non-disjunction during mysis 2. Sorry. Non-disjunction during mysis 2. Okay, mysis 1, okay, dah separate dengan jayanya. Tak ada masalah. Homologous chromosome separate. But during mysis 2, there is non-disjunction. So this XX cannot separate it. So this will be XX. And this will be YY. Yang sebelah ni kosong. Okay. So what happen is, it will produce abnormal sperm which is 22 plus XX. And this one will produce abnormal sperm 22 plus YY. Okay. So kita tengok yang sebelah sini dululah. So when the abnormal sperm 22 plus XX fertilize with the normal ovum 22 plus X, we will get triple X syndrome. Okay. Dapatlah triple X syndrome. Okay. Katakanlah yang sebelah sini abnormal sperm, okay, YY fertilize dengan normal ovum 22 plus X, dapatlah XYY syndrome, super male syndrome. Okay, super male syndrome. Alright, katakanlah sini kosong kan, yang ni kosong. Okay, sekejap saya padam balik. Okay, yang ni kosong kan, abnormal ni sperm, tapi kosong. Kosong ni maksudnya 22 plus 0. Tak ada. Katakanlah dia fertilize dengan normal ovum, yang ni 22 plus X. Kan? Normal ovum. Dia akan dapat XO. Dia akan dapat Turner syndrome. Okay, dia akan dapat Turner syndrome. Samalah juga macam sini. Ini dia akan hasilkan sperm yang abnormal, which is 22 plus 0. If there is normal ovum, katakanlah ada normal ovum datang, okay, normal ovum yang bawa X, dia akan fertilize, dia akan hasilkan 44 plus XO, which is Turner syndrome. Okay, alright. Itu adalah spermatogenesis. Kita fokuskan kepada Klinefelter. Okay, kalau kita tengokkan explanation tadi, kita fokuskan kepada Klinefelter, super male dengan triple X. Okay, during oogenesis, if non-disjunction of sex chromosome, okay, non-disjunction of sex chromosome occur during mysis 1, okay, non-disjunction of sex chromosome during mysis 1, ovum may not carry any chromosome X or may carry 2 chromosome X. So, kalau berlaku non-disjunction during mysis 1, ovum sama ada tak bawa langsung ataupun dia akan bawa XX. Macam tu. Okay. If abnormal ovum, yang kita panggil ni sebagai abnormal ovum lah. Okay. Sebab dia dah sama ada kosong ataupun dia XX macam tu. Alright. So, bila this abnormal ovum, okay, this abnormal ovum without the X chromosome, for example this one, okay, kita cakap pasal sini, this abnormal ovum without X chromosome fertilize with normal sperm, Turner syndrome will be produced. Okay, kita tengok in terms of diagram. Okay, in terms of diagram, so we have non-disjunction during mysis 1. So we have 44 plus XX. So non-disjunction during mysis 1, the homologous chromosome cannot separate. So once the homologous chromosome cannot separate, kita ada XX. Okay, XX. So XX 22 plus O. Sini adalah kosong lah. Kosong, tak ada apa-apa. Okay, tak ada apa-apa dah. Sebab apa? Sebab semua homologous chromosome tadi tak boleh separate. So dia akan pergi kepada satu sel saja. So during meiosis 2, dia proceed juga dengan meiosis 2 tapi kosong. Sel tu hanya ada autosom sahaja. Sel tu tak ada sex chromosome. Sebab tu lah dia tulis 0. Okay, sebab tu dia tulis 0. Sebab sel tu tak ada sex chromosome. Dia hanya ada autosom. So when the normal sperm 22X plus fertilized with the abnormal ovum,
which is 22 plus 0, it will lead to Turner syndrome. 44 plus XO. Okay, inilah 44 plus XO. So itu untuk Turner. Katakanlah kita ada sperm. Sperm yang 22 plus Y fertilized with abnormal ovum akan dapat 44 plus YO. Okay, 44 plus YO. YO ni dia terus mati. Dead terus. Okay, dia tak sempat nak, dia mungkin fertilization tu berlaku, dia akan produce zygote, tapi dia tak berjaya untuk hasilkan fetus sebab dia punya gene tu tak cukup. Y tu kan pendek kan, dia punya kromosom ni pendek. So bila dia pendek, gene dia tak cukup untuk hasilkan sel-sel yang lain. So bila tak cukup untuk hasilkan sel-sel yang lain, berlakunya fertilization, embryo might be produced but it cannot form fetus. So dia akan terus mati. So mungkinlah the person siapa-siapa yang mengandung ni tiba-tiba macam gugur tu, mungkinlah, okay, kita tak tahu kan, tapi mungkinlah keguguran tu disebabkan the fetus tu tak boleh form. Okay, YO contohnya lah, contoh. Okay, mungkin ada sebab-sebab yang lain. Okay, so that is how Turner syndrome will be produced. Ini yang awak kena explain. Okay, ini awak patut explain. Bila dia tanya secara spesifik, awak kena explain secara spesifik. Okay, awak tak boleh explain macam monosomy tadi, trisomy tadi. Awak tak boleh explain macam, okay, when abnormal sperm fertilized with normal ovum, tak boleh. Kena cakap abnormal sperm tu ada apa? Abnormal ovum tu ada apa? Ada 1X ke? Ada 2X ke? Kena cakap. Okay, bila soalan minta explain how Turner syndrome produce, how Klinefelter produce, you must explain in details. You have to describe what kind of abnormal sperm yang dia akan dihasilkan. Okay, tak boleh make it general. Kat sinilah student selalu hilang markah. Okay, kat sini student selalu hilang markah sebab dia punya explanation tu general. Soalan spesifik, jawapan kena spesifik. Okay, kita pun tak tahu lagi awak punya exam ni macam mana. Face to face ke, bukan face to face. Balik ke korang ni minggu depan? Ada yang balik ke? Ada yang balik tak? Ada yang balik. Ada yang balik. Okay. Balik, selamat pulang. Okay. Alright. Apa dia? Ni saya dah terangkan lah, tapi in terms of diagram, tapi awak boleh baca lah. If abnormal ovum without X chromosome fertilized with normal sperm, YO dies. If abnormal XX fertilized with normal sperm Y, Klinefelter is produced. Spelling, tolonglah jaga spelling. Okay, bukan Klinefelter, Klinefelter. Spelling kalau awak tahu pun sindrom apa tapi spelling salah, K tu huruf kecil, still salah. Okay. Alright, this is during oogenesis and non-disjunction during, macam sama je. Sekejap. Ini sini. Okay, non-disjunction. Oh, tadi kita tengok sebelah yang kosong. Ni kita tengok sebelah yang ni. Okay, tadi kita tengok yang kosong sini. Okay, now kita tengok bahagian sini pula. Alright, so this is non-disjunction, same thing during meiosis 1. So we have 22 plus XX. So this is XX and also XX. Alright, this is also XX. So it will produce abnormal ovum 22 plus XX. So when it fertilized with the normal sperm, which is 22 plus X, it will produce triple X syndrome. Alright. Then we have, for this case, we have abnormal ovum 22 plus XX fertilized with the normal sperm 22 plus Y, we get Klinefelter. Okay, Klinefelter syndrome. So soalan mungkin akan suruh you lukis lah. Nanti saya bagi kerja sikit untuk awak lukis. Okay, saya bagi kerja sikit untuk awak lukis and submit dekat Google Classroom. Alright. Okay. Yang ni, Klinefelter. Macam mana boleh dapat Klinefelter? Sebab apa? Sebab ovum ni dah tak normal. XX. Fertilized dengan normal sperm Y. 22 plus Y.
Dapatlah 44 plus XXY. Ingat kalau diagram mesti label. Okay, macamlah awak punya lab report nanti. Okay, awak punya lab report nanti hantar bila lab report? Hantar Minggu ni. bila? Esok. Minggu ni. Bila? Minggu ni. Kamis? Minggu ni. Kamis ni? Hari ni? Minggu ni. Minggu ni. Okay. Nanti awak buat lab report tu make sure lah awak label. Okay, make sure lah awak label. Lecturer awak nak macam mana? Nak letak gambar ke tak lukis? Lukis dia dah cakap macam mana. Okay lah macam tu. Okay, make sure label 3 Satu label tu berapa markah? 2 markah ke? Ya. Ya, XX syndrome tu Triple X syndrome. Kita panggil sebagai triple X syndrome. Oh. Belajar. Tak belajar, kita belajar Kalam-Fetter Turner je. Dulu belajar, sekarang kita dulu zaman saya punya matrik lah belajar. Ataupun kita panggil sebagai meta female. Super female, bukan super female. Triple X ataupun meta female, nama lain dia. Okay. Kalau XYY tu kita panggil sebagai super male. Okay, super male. Nama lainnya. Alright. Okay, Klinefelter syndrome XXY 2n+1. So dia Klinefelter syndrome ni adalah trisomy lah. So dia Klinefelter ni lelaki. Sebab apa dia lelaki ni? Sebab apa lelaki? Kenapa kita cakap perempuan? Kenapa lelaki? Ada Y kromosum. Sebab apa? Sebab dia Ada Y. Pada Y. Yes, pandai. Sebab dia ada Y. Okay, ada Y. Siapa-siapa yang ada Y, kromosom dia lelaki. Okay, so male individual has an extra X chromosome. So dia adalah lelaki tapi dia ada extra X chromosome. 47 chromosome. So the karakteristik apa yang boleh kita nampak karakteristik of Klinefelter ni? Taller than average height, has abnormally small or underdeveloped. Bukan undeveloped bukan undeveloped. Undeveloped tu maksudnya testis dia tak form langsung. Underdeveloped. Perkataan ni lah student selalu buat mistake. Tolonglah. Bukan undeveloped tapi underdeveloped. Okay? Sterile. Sterile maksudnya mandul. Oh, dalam buku sini silap tulis. Apa dia, Azim? Dalam buku nota ni silap tulis. Dia tulis apa? Dia tulis Undeveloped. Okay, nanti saya check balik dengan Campbell. Boleh? Nanti saya check balik dengan Campbell. Campbell tulis apa? Campbell 12th edition. Okay, saya tengok latest Campbell. Thank you bagi tahu, nanti saya check balik Underdeveloped or undeveloped. Okay. Alright, sterile produce little or no sperm. Okay, little ada sperm tapi sikit. Okay, ataupun tak ada sperm langsung. Enlarged breast tissue, okay, bahagian tisu dekat dada dia besar and less muscle mass. Okay, kalau lelaki ni dia punya muscle tu banyak sikit daripada perempuan kan. Dia buka bahagian apa bahagian bicep. Bicep lengan tu. Dia macam banyak sikit kalau compare to perempuan. Perempuan banyak lemak. Okay. So ini adalah karyotype of Klinefelter syndrome individual. So kita tengok dia ada XXY, ada extra satu kromosom. Right? Okay, Turner syndrome. Turner syndrome adalah perempuan, female. Okay, sebab apa? Dia ada X lah. Tapi dia hanya ada satu X kromosom sahaja. Turner syndrome ni adalah monosomy. Okay, 45 kromosom. The karakteristik sterile female. Okay, sterile female maksud dia mandul. So dia tak boleh ovulate, tak boleh hasilkan secondary oocyte. So bila tak boleh hasilkan secondary oocyte, tak adalah menses. Okay, no menses, no menstruation. Underdeveloped ovary, I check later yang ni juga. Underdeveloped ovary dia tak boleh form, ovary dia ada tapi dia tak fully form. Poor breast development, short stature, wide neck, okay, macam dia punya tengkuk tu macam bercantum dengan dia punya badan. Lepas tu apa ni? Low hairlines. Okay, low hairlines. Dia punya karakteristik. Selalu dia minta 3 lah. 3. Okay, 3. 3.
Alright, so this is karyotype of Turner syndrome. As you can see, there is no zero. There is no zero. There is no another sex chromosome. Dia hanya ada satu X chromosome, hanya ada satu sex chromosome saja. Kesian lah kan? Kesian. Alright, so this is the karakteristik lah yang kita boleh tahu, yang kita boleh tengok. Okay, apa perbezaan antara Klinefelter and Turner. Okay, Klinefelter and Turner syndrome. Alright, and Down syndrome. Down syndrome, abnormalities in the autosome number. Down syndrome, trisomy 21. Okay, non-disjunction of chromosome 21 mostly during meiosis. Okay, kalau untuk Down syndrome ni berlakunya non-disjunction of chromosome 21. Kalau kita tengok kat sini, non-disjunction tu berlaku dekat sini. Non-disjunction, bukan dekat sex chromosome. Tapi kalau Down syndrome, non-disjunction occur at the chromosome number 21. Okay, mostly during meiosis 1. Dia spesifikkan. Okay, untuk Down syndrome ni dia spesifikkan apa yang dia nak bagi tahu. Macam mana boleh berlaku. Okay, it produce abnormal gamete with extra chromosome 21. So it will produce abnormal gamete with extra chromosome 21. The abnormal gamete, which is n plus 1 equals to 24, fertilized with normal gamete. N23 produce abnormal zygote with 3 chromosome 21. Soalan selalu tanya macam mana Down syndrome terjadi. So this is how you explain. Okay, this is how you explain. Point number 1, number 2, number 3. 3 markah. Spesifikkan Down syndrome kat mana berlaku. First, non-disjunction. Apa-apa pun non-disjunction dulu cakap. Dekat mana? Chromosome 21. So apa dia punya results? Abnormal gamete with extra chromosome 21. So what happened to the abnormal gamete bila fertilized? So when abnormal gamete fertilized with the normal gamete, N23 produce abnormal zygote with 3 chromosome 21. So it will have 2n plus 1 equals to 47. Okay, yang itulah. Alright. So the characteristic facial features, short stature, correctable or congenital heart defects and developmental delay. Okay, yang ni lah. Muka dia macam almost sama. Other characteristics, a mentally impairment, low muscle tone, broad short skull with round face. Okay, muka dia bulat sikit. Flattened nose, proportionally large tongue, increased skin on back of neck, separation of first and second toes. Okay, ni adalah other characteristics lah. Tapi kalau dia tanya karakteristik, bagi yang ni. Okay, sama. Sian dia. Alright, so this is the explanation of non-disjunction of chromosome 21 in terms of diagram. So this is chromosome 21. Kalau chromosome 21 kita tak tulis 44 plus apa-apa, tak. Sebab sekarang kita tengah cerita non-disjunction dekat chromosome 21. Okay, so this is meiosis 1. Meiosis 1, kita non-disjunction during meiosis 1. Non-disjunction of chromosome number 21 cannot be separated and it will produce abnormal ovum. Abnormal ovum which is n plus 1 equals to 24. Okay, n plus 1 equals to 24. Okay, and fertilized with normal sperm, abnormal ovum fertilized with normal sperm and then dapatlah abnormal zygote which has 3 chromosome 21. Okay, which lead to Down syndrome. Down syndrome pun D huruf besar. Tak ada apostrophe. Down tak ada apostrophe bukan Down syndrome, tak. Down syndrome. Okay, D huruf besar, S huruf besar. Bukan syndrome Down. Syndrome Down bahasa Melayu. Down syndrome bahasa Inggeris. Okay, kita ambil Down syndrome. Okay. Apa dia nak cakap? Okay, itu je lah. Itu untuk Down syndrome. See, an 8-year-old boy with Down syndrome. So you can see at the toes, you can see the separation of the first toe and the second toes. Okay, yang itulah. Alright, this is the karyotype
of a girl with Down syndrome. Okay, a karyotype of girl with Down syndrome. So kita tengoklah dekat kromosom 21 ni ada ekstra satu kromosom. Ni kan ada ekstra satu kromosom. Dia perempuan. Okay, tapi ada ekstra satu kromosom, so dia terus jadi Down syndrome. Right? Okay. Kita ada masa sikit lagi sebab ini pun sikit je lagi. Alright, berapa slide sahaja lagi. Okay, euploidy ataupun polyploidy. Saya panggil polyploidy lah. Saya lebih suka guna perkataan polyploidy. Polyploidy is the changes of the chromosome number, okay, changes of the chromosome number which involve the whole chromosome set. Okay, changes of the chromosome number which involve the whole chromosome set. Okay, satu set kromosom tu dah bertukar. Okay, dah bertukar. So dia berlaku occurs when a set of chromosome did not separate during gametogenesis. Maksudnya katakanlah kita ada 46 kromosom tu kan. 46 set kromosom. Semua set, 46 set pula. 23 set of kromosom. 23 set of kromosom tu tak boleh separate. 23 set tu berlakunya non-disjunction. Bayangkan, itu adalah polyploidy. Satu kromosom set akan bertukar. That is why this polyploidy is common in plants. Okay, it common in plants compared to in animals. Okay, common in plants compared to in animals. So what happens is the gamete fusion will produce cell or organism which have more than 2 sets of chromosome. Okay, gamete fusion will produce cell or organism we have more than 2 sets of chromosome. Polyploidy adalah cell with 3 or more set of chromosome. Polyploidy ni adalah sel yang ada lebih daripada 3 set of chromosome. Okay, so dia boleh jadi tetraploid, dia boleh jadi hexaploid, dia boleh jadi pentaploid. Bukan diploid, bukan triploid lagi dah. Okay, dia banyak ploidy. Sebab tu kita panggil polyploidy. Banyak dia punya ploidy level. So we have 2 types of polyploidy, auto and allo. Allo ni untuk different species, allo untuk same species. Okay, tak nampak. Auto same species, allo different species. Kita tengok dulu kepada auto. Auto adalah increase in the number of chromosome within the same species. Okay, increase in number of chromosome within the same species. Okay, the chromosome sets are homologous with the parent cell. It can be induced using colchicine. Maksudnya, autopolyploidy ni kita boleh buat. Kita akan applykan mutation. And mutation kita guna adalah colchicine. Kenapa kita guna colchicine? Sebab function dia adalah untuk inhibit spindle fiber formation. Okay, inhibit spindle fiber formation. That is why we use colchicine. Inhibit spindle fiber formation. So kiranya autopolyploidy ni kita boleh buat dengan sengaja untuk hasilkan plant yang banyak. Plant yang banyak dia punya ploidy level. Contohnya strawberries, potato, bananas. Okay, strawberries is octaploid. Potato tetraploid. Bananas is triploid. Okay, so autopolyploidy we use colchicine. Okay, colchicine the function is to inhibit spindle fiber formation. Okay, this is autopolyploidy. Yang ni lah. Okay, kita ni adalah same species. 2n equals to 6, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita ada mytic error, maksudnya tak bolehlah berlaku disjunction, berlakunya non-disjunction. Okay, tak boleh separate. Tak boleh separate, dapatlah yang macam ini. Okay, itu adalah polyploidy, autopolyploidy. This is the example of plants that are autopolyploidy. Tengoklah kromosom number dia banyak. Okay. Allopolyploidy. Allopolyploidy ni yang yang special sikit lah. Dia selalu tanya banyak sikit. Last year keluar kot. Saya tak silap saya. Alamak. Okay. Last year dia keluar soalan ni, allopolyploidy.
last year or last 2 years. Okay. Alupliploidy ni adalah chromosome number in a sterile hybrid. Okay, in a sterile hybrid. Okay, chromosome number ni, alupliploidy adalah chromosome number in sterile hybrid becomes double and produce fertile hybrid. Okay, chromosome number in sterile hybrid become double and produce fertile hybrid. Maksudnya dekat sini, kita nak buat kerja. Okay, maksudnya dekat sini kita ada dua spesies yang berbeza. Okay, kita ada A, kita ada B. Okay, kita ada A, kita ada B. So what happen is, dapat F1. Okay, dapat F1. F1 ni adalah different species. F1 ni adalah hybrid daripada spesies yang berbeza. Okay, daripada hybrid pada spesies yang berbeza, iaitu spesies A dengan spesies B. Okay, so bila dia sterile, dia tak ada lah homologous pair. Okay, dia tak ada homologous pair. So bila tak ada homologous pair, dia tak boleh buat meiosis. Okay, dia tak boleh buat meiosis. So bila dia tak boleh buat meiosis, what happen is, akan berlaku proses ni. Sekejap